Welcome back to our YouTube channel. So today earlier we posted one video on current affairs approaches and series, how to approach all those things, and now we study and understand the role of static part in preliminary examination in any MCQ type examination like say group 1 preliminary exam or UPSC preliminary exam. The role of static part we will be discussing in this issue, and we are making one series on static part based on the previous year question analysis, and we are predicting the what can be the next for 2026, what we can expect the questions for 2026 prelims for TGPSC, APPSC as well as for UPSC. These sessions are most important. So in this series we will discuss the role of static part and some of the most important questions and easiest part where you can easily score at least, if you study these areas, at least 40 marks you can score. For sure you can score 40 marks if you read this properly. And apart from this we will discuss the role of static part plus PYQs. So previous year question, especially 2025, I have put some of the paper in this PDF. You can download it later. So I will discuss some of the important questions and same time the role of static part in this video. So ఏంటిదంటే సిలబస్ ఇన్ దిస్ ప్రిపరేషన్ అరౌండ్ 75 to 85%, I can say 75 to 80% అనేది కరెంట్ స్టాటిక్ పార్ట్ నుంచే క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. దిస్ ఈజ్ అ ఫ్యాక్ట్ యాక్చువల్లీ. అరౌండ్ 75 to 80%. దే మేబీ ఎకానమీ సెక్షన్ అట్లాంటి కొంచెం అదర్ ఎగ్జామ్ TGPSC గ్రూప్ 2 గ్రూప్ 3లో చేంజ్ అవ్వచ్చేమో, కానీ మోస్ట్లీ ఫర్ UPSC ఎస్పెషల్లీ 75 to 80% అనేది మీరు స్టాటిక్ పార్ట్ నుంచి స్ట్రాంగ్ ఉండాలి. స్ట్రాంగ్ లేకపోతే ఇట్ ఈస్ become very difficult to clear any MCQ type exam, because questions అనేది స్టాటిక్ పార్ట్ తోటే మన పేపర్ అనేది స్టాటిక్ పార్ట్. ఇఫ్ యు ఆర్ గుడ్ ఎట్ స్టాటిక్ పార్ట్ దెన్ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ ఫర్ అస్ టు స్కోర్ వెరీ గుడ్ మార్క్స్ ఇన్ MCQ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్. నేను ఏమంటున్నా అంటే స్టాటిక్ అనేది స్ట్రాంగ్ ఉండాలి. సో 75 to 80% అనేది స్టాటిక్ నుంచి వస్తే మనకి క్వశ్చన్స్ 25 to 30% will be from current affair related static or current affairs. Direct they can ask also static part. So in this session మనం ఏం చేస్తామంటే we will discuss some of the easiest and most important questions from the last year, as well as static part లో మీరు ఏం చదవాలి, most of the topics, important topics ఏంటి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పాలిటీలో ఎలా చదవాలి, అండ్ కొన్ని జస్ట్ అండర్స్టాండింగ్ ద టర్మినాలజీ ఎట్లా సాల్వ్ చేయాలని we will discuss ఇన్ దిస్ సిరీస్. ఈ సిరీస్ అనేది ప్రతి ఒక్కరికి యూజ్ అవుతుంది, ఇంక్లూడింగ్ APPSC వాళ్ళకి, SIPC అండ్ TGPSC అండ్ UPSC. మోస్ట్లీ ఫోకసింగ్ ఆన్ UPSC, బట్ UPSC కవర్స్ ఆల్ దీస్ ఏరియాస్ కాబట్టి నేను ఇది చేస్తున్నాను. సో లెట్ us డిస్కస్ 75 to 80% స్టాటిక్ పార్ట్లో వస్తుంది. అందులో ఏం చదవాలి ఏం చదవద్దు అంటే ఇన్ 75 to 80% ఆఫ్ దిస్ సిలబస్ యూ హ్యావ్ అట్లీస్ట్ 60% అనేది మీరు PYQs మీద ఫోకస్ చేయాలి. When you are reading the static part, we just keep the PYQ book beside of you, and always before you read the chapter, just see the important previous year question from the chapter, then only you go and read your standard books. Then only after analyzing PYQ only you read static books. Otherwise it become very difficult for us to what to study, what not to study, because books are very bulky and you have very limited time. You have to use them very properly. So for that, just read the polity. Let's say polity you are studying, just go and read the MCQs on particular topic. Let's say if you are studying fundamental rights, see the PYQs on fundamental rights, then go for the chapter and do in the same way. After completion for every chapter you have to do in this sense, so that you can score very good marks and you understand that which question to be solved and which question not to be solved. At the same time now I want to clarify that UPSC Prelims is tough, but it is not so tough that you cannot clear. You can clear it. Some of the questions are very easy, as everybody knows that even a SIPC constable, the SIPC candidate who is preparing for group 2 candidate and lesser services also can do it correct in the exam. Because etla antunanante, let's see, if some easy questions are there, if you read properly those chapter, for example fundamental rights and DPSPs and fundamental duties type chapter in polity, you can do easiest questions in exam in easy manner without any doubt. Let's say the question first. So నేను ఏమంటాను, ఫస్ట్ హియర్ ఇన్ దిస్ వన్ బిఫోర్ డూయింగ్ ద క్వశ్చన్స్ యాక్చువల్లీ మీరు స్టాటిక్ పార్ట్ బాగా చదవాలి.
At the same time 75% approximately you will be scoring from static part. Second, you have to study current affairs only 25-30%. Already we made a series how to approach it. We will be doing the most important current affairs series after in coming days. So I will show that the relevance of current affair, where you have to pick, and we should leave many things because everything becoming current affair, it is not relevant for UPSC and competitive exam. Some important things only we have to do, and I will do series on it. So presently static part is 75-80%. అందులో కూడా స్టాటిక్ పార్ట్లో we have to 60%, at least 50 to 40 to 50% time at least you should give for PYQs. Otherwise without studying PYQ you don't know what to study, what to remember. And so let us discuss some easiest question like everybody can do. If you do wrong in this question, then you are out of the list for sure for in GS paper. So అందులో the first question చూడండి, Polity నుంచి we have one of the question I picked from 2020. ఇది 2025 ప్రిలిమ్స్లో వచ్చిన క్వశ్చన్, అండ్ దిస్ ఇస్ క్వశ్చన్ హ్యాస్ బిన్ రిపీటెడ్ మల్టిపుల్ టైమ్స్. సో క్వశ్చన్లో 2025లో అడిగారు పాలిటీ నుంచి, అండ్ జనరలీ పాలిటీ వెయిటేజ్ 15 క్వశ్చన్స్ ఉంటుంది, 15 to 16 క్వశ్చన్స్ వరకు ఉంటుంది. సో ఈ రేంజ్లో యూ హ్యావ్ టు హ్యావ్ స్కోర్ అట్లీస్ట్ 13 to 14 క్వశ్చన్స్ కరెక్ట్. ఇది చేసుకున్నారనుకోండి, then GS score అనేది ఆటోమేటిక్గా you will get very good score in GS, especially polity section and economic section. If you ignore, then you are ignored by UPSC mostly, because these are the sections where you can score very good marks. So let us discuss this question. This is one of the basic and easiest question if you read basic chapter. So that's what I am telling. When you read polity, you have to read the initial part very very properly. Apart from parliament, you must and focusing on fundamental rights, DPSP and fundamental duties. These become very very important. Every year there will be 2 to 3 questions on these areas, directly or indirectly they will question. Apart from this discussion, you have to read parliament definitely, because without parliament there is no polity, so you have to read them. And government of India acts, you must be reading government of India acts and some initial acts like regulating act and so and so. సో ఇవి చదవాలి కాబట్టి, సో నేను ఇంకో క్వశ్చన్, ఈ ఈజీ క్వశ్చన్ని ఎవరైనా సాల్వ్ చేయగలరు. సో ఇక్కడ మీరు ఇట్లాంటి ఈజీ క్వశ్చన్స్ని హ్యావ్ టు క్యాచ్ ఇన్ ఎగ్జామ్. సో ఈజీగా 2 మార్క్స్ వచ్చేస్తుంది. దిస్ క్వశ్చన్ కెన్ బి సాల్వ్ బై ఎవ్రీ ఆస్పిరెంట్, ఎవ్రీ సీరియస్ ఆస్పిరెంట్. ఇఫ్ యూ రెడ్ జస్ట్ అట్లీస్ట్ ఒక 2-3 టైమ్స్ పాలిటీ చదివిన ఇది అయిపోతుంది. లెట్స్ సే కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ పేర్స్ ప్రొవిజన్ ఇన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ స్టార్టెడ్ అండర్. సో బేసిక్గా సపరేషన్ ఆఫ్ జ్యుడిషియరీ ఫ్రమ్ ద ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇన్ ద పబ్లిక్ సర్వీసెస్ ఇన్ ద స్టేట్ అనేది ఏ ఆర్టికల్ అని అడుగుతున్నాడు. ఇట్స్ వెరీ సింపుల్, ఇట్స్ కమాండర్ DPSP is correct only. So article number ఎంత అంటే, it is you just to know this article, otherwise it is difficult for you, as you can say that you are not preparing well. So this article number 50, ఈ article 50 అనేది you should know it because it's one of the most important provision of DPSP. Otherwise ఈ డిపిఎస్పీస్ నుంచి ఈ క్వశ్చన్ చేయలేరు. అండ్ ఇట్ ఈస్ ఐ కెన్ అష్యూర్ దట్ ఇన్ యూపీఎస్సీ ప్రిలిమ్స్ పాలిటీ క్వశ్చన్స్ ఆర్ రీజనబుల్లీ యూ కెన్ స్కోర్ అట్లీస్ట్ 90% అక్యురసీ. సో అందులో ఒక స్టేట్మెంట్ కరెక్ట్. సో వాల్యూయింగ్ అండ్ ప్రిజర్వింగ్ ద రిచ్ హెరిటేజ్ ఆఫ్ ది అవర్ కంపోజిట్ కల్చర్. సో దాంట్లో దిస్ ప్రొవిజన్ హ్యాస్ బీన్ పిక్డ్ ఫ్రమ్ ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్. సో ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్లో ఐ కెన్ సే దట్ ఇట్ ఈస్ 51A F provision. It is value and preserving of rich heritage of our composite culture. If you see the prelims paper, they will always, if not UPSC question paper especially, they will always question on fundamental duties. You see CDS or CAPF, every time there will be one questions. And groups kuda manam chuskunte fundamental duties eppudu add ayinayi, which amendment act anadi next question raavochu. So next 2026 lo em question. సో వాట్ ఈస్ ది నెక్స్ట్ 2026 క్వశ్చన్లో కూడా ఇది రావచ్చు. సో విచ్ అమెండ్మెంట్ తోటి ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ అనేది మనకు ఉండేది. సో ఇది మీరు చూసుకోవాలి. ఇఫ్ ఐ కెన్ సే హియర్ బట్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు సే బికాజ్ ఐ వాంట్ యూ టు ఎవ్రీ వన్ టు నో దిస్. సో నెక్స్ట్ ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ దిస్ క్వశ్చన్ కెన్ బి ప్రిడిక్టెడ్. సో విచ్ కమిటీ రికమెండ్ చేసిన ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ అనేది లేవు. సో విచ్ కమిటీ రికమెండెడ్, ఇది కూడా మీరు కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి. సో దేర్ బై అవర్ స్టడీస్ అనేది కనెక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది, మీకు నాకు ఇంటరాక్షన్ కూడా ఉంటుంది. So value and preserving the rich heritage of our composite culture, and it's a part of fundamental duty. So this question has been asked multiple times in CAPF and CDS and UPSC question, and they will also ask which amendment act. So last work student, I will answer this question. I will give this question, this committee and what can be the committee and which act, by which act it is came, and they will next they can also frame a question like from the beginning of the Constitution of India.
So fundamental duties are the part of the constitution, so they are not part of the constitution initially. So this can be a one more question they can ask from this topic, and you have to read and by heart all the provisions from the fundamental duties. Whatever the duties are there, you have to remember them, because they change the provision and they will ask which of the following is incorrect type questions. So next time they will ask that type of question, kabatti we have to be prepared for it. Anything you must remember this, one of the section is fundamental duties and direct to principle. Again they asked one of this. See the third provision, prohibition of employment of children below the age of 14 years in factories. This is, if you know the article 24, which are part of fundamental rights, especially from the section of right against, from the section of fundamental right, in one of the right is there, that right against exploitation, right against exploitation. You should know this right and all the fundamental rights. So there is one of the provision is prohibition of employment of children below the age of 14 years. At the same time women trafficking అని ఉంటుంది, prohibition of trafficking of people, it is special article 23. సో ఈ రెండు మనకి important provision of it. So these three statements, they are picked from three different sections, different part of the constitution, they framed one question. So all these three statements are correct. So how many of the above pairs are correctly matched means here all three pairs are correctly matched. This is question is answer for it is C. So I want to give certain points here. Next 2026 ki, those who are preparing for seriously for 2026, you can always keep in your mind from polity especially, there will be a question on fundamental rights, one question, DPSPs one question, and fundamental duties one question, and preamble are regulating and government of India Act one question. I can assure that at least three questions are directly picked from this section. So this section is very important. It's not just for TGPSC or UPSC, for all exams. Fundamental rights provisions most important. Fundamental rights provisions gaani, DPSPs gaani, fundamental duties gaani, preamble gaani, you need to have very good command over it. So మీరు ఏం చేయాలంటే you should remember by heart this. Some people will say that understand this and that, but you have to understand at the same time by heart under which article what comes. Remember these things, especially this section you must be remembering all the time. Remember this section for sure. And this is also, these three section always keep in your mind. There is always possibility you have to have in your hand, in your fingertips, these three provision apart from other section. These are the most important sections, so you have to deal it very properly. So static part lo I can say that you are going to get 3 to 4 questions from this section. So కాబట్టి మీరు ఏం చేయాలంటే గట్టిగా ఈ సెక్షన్ ని స్ట్రాంగ్ చేసుకోవాలి. సో దిస్ ఇస్ మై అబ్జర్వేషన్ ఆఫ్ యూపీఎస్సీ ఫర్ ద పాస్ట్ 5 to 5 years, 5 and 6 years, 5.5 years. సో మీరు ఇది స్ట్రాంగ్గా పెట్టుకోండి. సేమ్ టైం you can question me if questions won't come from after the next prelims. So I am telling from my experience that you have to remember these provisions deeply, and you have to note down everything and revise them too often, so that there is questions అనేది మీకు మిస్ కాకుండా ఉంటుంది. So we will discuss the next section ఇక్కడ. So in this section they asked one of the question, you can see here the question is on circular economy. So circular economy ఎలా పనిచేస్తుంది and how it impacts type question. Economy, one more section is I want to tell you that economy నుంచి కూడా I will tell you. First we will discuss this question, after that first I will give this description of economy static. Economy nunchi you will get at least 15 questions, same 15 to 16 questions, sometime 18 questions kuda vastadi. So economy again it is one of the important topic, important subject based topic where you can score very good marks. Concepts most important, conceptual questions vastayi ikkada nunchi. I scored around 100 plus in group 2 and 3 as well. In both the group 2 and group 3 I scored 100 plus from the economy, because economy is very good strength of me. If anyone you want any guidance for economy or if you have any doubts, you can text me at my telegram ID mentioned there.
So feel free to ask me economy, and some people feel economy is very difficult, but believe me, if you understand the concepts, economy is one of the easiest section where you can score maximum marks. So 15 section questions వచ్చాయి ఇక్కడ కూడా at least 12 to 13 question if you do correct, then your score will be jumping like anything. So there is high probability to get the prelim. So in this section, first చూడండి this question, see this question is, you don't require that much knowledge to solve this question. Basic understanding if you have, you would have to do is correct. So 15 to 16 question అన్నా కదా, అందులో the one of the easiest question ఇది. సో ఇక్కడ ఏమంటున్నాడంటే సర్క్యులర్ ఎకానమీ రెడ్యూసెస్ ద ఎమిషన్స్ ఆఫ్ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్. ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్. సో సర్క్యులర్ ఎకానమీ అంటే ఏంటి విల్ డిస్కస్, దెన్ హౌ ఇట్ రెడ్యూసెస్ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ అనేది విల్ డిస్కస్. సో విల్ కంప్లీట్ దిస్ క్వశ్చన్ విత్ అలైన్ విత్ కాన్సెప్ట్స్. సో బిఫోర్ దట్ మీకు సర్క్యులర్ ఎకానమీ తెలవాలంటే యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్ అండ్ నో ఫస్ట్ వన్ థింగ్ ఈజ్ వాట్ ఈజ్ లీనియర్ ఎకానమీ. ఇఫ్ యూ డోంట్ అండర్స్టాండ్ ది లీనియర్ ఎకానమీ, you don't understand circular economy. So first of all, linear economy ante, let's say if I want to make a if I want to make a steel rod కావాలి, స్టీల్ రాడ్ నుంచి నేను ఒక కార్ తయారు చేయాలనుకుంటున్నాను. I want to make a car. సో నేను ఏం చేస్తాను అంటే I will go for extraction of raw materials, then I will extraction of raw materials, iron ore, coal, అవి తీసుకొని I will make one iron steel here. So steel, I will make a steel here. Then after steel I have made a car, then I am used that car. After utilization of car, you discarded that car and kept aside. So this is a linear economy. Basically ఏంటిదంటే linear economyలో take, make, waste or discard. You are not using them. So just your raw material manufacturing, using them and discarding. So this is a linear economy. So one go ఈ గూడ్స్ అనేది మనము మోస్ట్లీ మనం మళ్ళీ వాడాం ఎకానమీలో, దీన్ని లీనియర్ ఎకానమీ అంటాం. సో దిస్ ఈజ్, దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే వీఆర్ ఎక్స్ట్రాక్టింగ్ మోర్ రా మెటీరియల్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ అప్పుడు వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ ఇష్యూ ఏంటిదంటే రా మెటీరియల్ చాలా కొన్ని ఐరన్ ఓర్ లాంటివి విచ్ ఆర్ లైక్ లిమిటెడ్, దే ఆర్ లిమిటెడ్ కాబట్టి దేర్ ఈస్ అ పాసిబిలిటీ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ ఆఫ్ ఆల్ మెటీరియల్. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, when you are extracting coal, there is a extracting coal, or when you are generating power, there is a emission of greenhouse gases. So ఈ greenhouse gases అంటే ఏంటిదండి ఎవరికైనా తెలియకపోతే I will give some simple analysis for this. మన గ్రీన్ హౌస్ గ్యాస్ అనేది కొన్ని గ్యాసెస్, ఈ గ్యాసెస్ ఏం చేస్తాయంటే వెనెవర్ ద సన్లైట్ నుంచి వచ్చే రేస్ ఏదైతే ఉన్నాయో, when these rays which are emitted, especially infrared rays emitted from the sun, upon the radiation from the sun, they will be radiated back from the earth again, return to the sun, to the atmosphere, not to sun, sorry guys. So when after reaching the earth, they are radiated back by the earth. So upon reaching the atmosphere, these greenhouse gases, certain gases such as nitrous oxide, carbon dioxide, these gases what they will do is they don't allow to pass them atmosphere. They don't allow to pass these infrared which are radiated back from the earth upon radiation. They don't allow, these gases won't allow to pass this atmosphere. So these generally, that's why they are called as greenhouse gases. It's sometimes greenhouse gas effect we call it, but basically concept ఏంటంటే ఈ సూర్యుడి నుంచి వచ్చే కిరణాలు భూమికి తాకిన తర్వాత మళ్ళీ when they are going return, they don't allow to pass them. సో అట్మాస్ఫియర్లో హోల్డ్ ఆన్ చేసుకొని దాని మన టెంపరేచర్ అనేది, అట్మాస్ఫియర్ టెంపరేచర్ అనేది పెంచుతూ ఉంటాయి ఈ గ్యాసెస్. దీస్ ఆర్ ద రీజన్ ఫర్ ఇంక్రీజింగ్ ఆఫ్ అట్మాస్ఫియరిక్ టెంపరేచర్. సో వాటి వల్ల, సో ఇక్కడ ఎకానమీ నుంచి దాని రిలేషన్ ఏంటంటే when we are extracting more raw material more and more, so we are emitting more and more greenhouse gases. సో ఇక్కడ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాస్ ఎమిషన్ అనేది పెరుగుతుంది ఇట్లా ఈ మెథడ్లో మనం పోతే. సో వాట్ హ్యాపెనింగ్ ఈజ్ సర్క్యులర్ ఎకానమీ అంటే ఏంది? ఇప్పుడు సర్క్యులర్ ఎకానమీ అంటే జనరల్లీ ఎవ్రీబడి నోస్, బట్ సమ్ ఇఫ్ యూ ఆర్ ఎనీ న్యూ హూ డోంట్ నోస్, సీ హియర్ వీఆర్ ఎక్స్ట్రాక్టింగ్ రా మెటీరియల్ తీసుకున్నాము, ఒక గూడ్ తయారు చేసుకున్నాము, వాట్ ఎవర్ ద గూడ్, ఎస్పెషల్లీ ఇఫ్ ఎలక్ట్రానిక్ అని ఏదైనా సరే, ఆ గూడ్ యూస్ చేసాము, ఆ గూడ్స్ని డిస్కార్డ్ చేయకుండా దాంట్లో ఉన్న పార్ట్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ హ్యావ్ వన్ కంప్యూటర్, ఆ కంప్యూటర్ని యూజ్ చేశారు కానీ దాంట్లో చాలా పార్ట్స్ కొత్తగా ఉన్నాయి. ఈ పార్ట్స్
న్యూ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కొత్తగా తయారయ్యే దాంట్లో కొత్తగా తయారయ్యే కంప్యూటర్లో యాడ్ చేసామనుకోండి, వీఆర్ టేకింగ్ దిస్ ఎండ్ ప్రోడక్ట్ యాజ్ అ రా మెటీరియల్. సో మీన్ హూజ్ లైఫ్ స్టైల్ హ్యాస్ బీన్ ఓవర్, వీఆర్ టేకింగ్ దెమ్ యాజ్ a raw material and we are again taking them back into the economy. So this is called circular economy అంటాం దీన్ని. సో బేసిక్గా దీంట్లో ఏమవుతుందంటే we are reducing extraction of raw material. When we are reducing the extraction of raw material, there is obviously reduction of emission of greenhouse gases అనేది ఎమిషన్ అనేది తగ్గుతుంది. సో దిస్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ యాక్చువల్లీ. సో బేసిక్గా ఎక్స్ట్రాక్షన్ చేసేటప్పుడు వీఆర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేసేటప్పుడు వీ విల్ టెన్ టు ఇమిటేట్ లాట్ ఆఫ్ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాస్ ఎమిషన్. సో అవి తగ్గడానికి వీఆర్ మేకింగ్ అండ్ వీఆర్ trying to follow the circular economy model, so to reduce the pollution and at the same time to reduce the limited raw materials. So concept ఏమంటుంటే circular economy reduces the emission of greenhouse gases. ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ క్లియర్ అయితే you will understand this statement is very clear. So statement 1 is right. Circular economy reduces the use of raw material as inputs. ఇప్పుడు ఏమంటామంటే whenever your raw material is end product or else already used product, so you are obviously you are reducing the utilization of raw material as input. So you are already using the old one, so there is no need of new raw material. So this statement is also correct. Circular economy reduces the use of raw material as inputs. Second, inputs nothing but we are using for the goods we are using for manufacturing new goods. Next, circular economy reduces the wastage in the production process. So we are for the first whenever we are making for the first time తయారు చేసేటప్పుడు ఏమవుతుంది, we are consuming lot of raw materials here. So this much of raw material ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ దానికి అక్కడ for making the new product we have to do some changes and some manufacturing. So there is lot of wastage released from there. So when already used material are there which are already made, so we are taking into the economy, we are recycling it. So then there is a little bit means there is lesser reduction of wastage, wastage will be there. So this is the statement actually third one is speaking. So this is question does not if you just know what is circular economy, then how it works, and it's one of the easiest question you can see here. So see here what is the statement they give. Both statement 2 and statement 3 are correct, and both of them are explaining statement 1. So this is also one of the cause. And circular economy reduces the use of raw material as inputs. So this is also correct. The circular economy reduces the wastage. It reduces wastage, and the circular economy reduces the use of raw material. So both statement 1, 2 and 3 are correct. They are explaining the statement 1 as well. Just a second guys. Yeah guys, the both statement are true and the option A is correct for this question. So ఇక్కడ బేసిక్గా ఏంటంటే వీ షుడ్ నో వాట్ ఈస్ సర్క్యులర్ ఎకానమీ. దిస్ క్వశ్చన్ కెన్ బి అగైన్ ఆస్క్డ్ ఇన్ సమ్ అదర్ ఎగ్జామ్స్. ఇఫ్ మే నాట్ ఇన్ UPSC, దే విల్ బి రిపీటింగ్ దిస్ క్వశ్చన్ ఇన్ SIPC or Group 1 or Group 2 type concept. Just understand this concept, so you will understand this. This is a new pattern actually, the statement of 1, 2, 3 and asking which 2 reasons are complying in that first statement of it. Next question we can study here. So look at this question, 15th question. This is one of the best easy question, best, and you can expect in UPSC preliminary question, and it is a PYQ question, PYQ plus as well, easy PYQ in 2025 they asked this question easily. It can be solved by reading NCERT also. In even 6th class NCERT and 12th NCERT it is mentioned that fine is came during which of the following periods. It's a basic question. సో మనం అందుకే ఎన్సీఆర్టీని నెగ్లెక్ట్ చేయొద్దు, ఎస్పెషల్లీ ఫర్ ద బిగినర్స్. యూ హ్యావ్ టు రీడ్ ఎన్సీఆర్టీస్ టు అండర్స్టాండ్. అండ్ సేమ్ టైమ్ పీవైక్యూ, if you have solved PYQs properly, then you would have done this question very properly. For example, Fahen, the Chinese pilgrim traveled to India during the reign of. It is one of the most repeated questions in most of the competitive exam. Even though UPSC keeps on asking, but most of the competitive exam, it is one of the easiest question. You can score +2 marks easily here. You don't want to lose your marks. It's one of the, if you are doing mistake in this type of a question, then you are sure that you are not going to make into the list. So Chandragupta 2, it is a answer for it. It is a easy question. It is also there in 6th class new NCERT and 12th class NCERT also. So I will explain this. Who is this Fahen? There are certain pilgrims, certain people who come to India
So these people are become very very important for us to understand. They are writing the history of polity of India, how was there, how is the culture is there, how is the relations are, religion are practiced in India, and how the society was their type. They are all analysis, and these travelers are very very important. Not even for UPSC, for also groups, you have to, every time there will be one question upon them. So Fa Hen గురించి మీకు చెప్పాలంటే he is a Chinese traveler who visited during Chandragupta court. Chandragupta too. So ఇప్పుడు it's a static and easy question. So next what is can be asked in next 2026లో ఏం అడగొచ్చు? సేమ్ ఇదే టాపిక్ని బేస్ చేసుకొని పేపర్ ప్రిపేర్ చేస్తారు కాబట్టి 2026లో దే విల్ ఆస్క్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇస్ when song came or visited India during whose period? It's the next question. I can say at the same time one more traveler is there, that is Itsing. When Itsing came, and arrange them in the chronological order. This is the next to 2026 you can expect such type of a question based on the traveler. And this is question from the Gupta dynasty, their favorite dynasty, they will keep on asking. This is the one of the basic question and easiest question you can ever expect. So for answer for this, you can, if you can watch the video till the lot, I will tell you in the last answer for the, this is the next, just you can predict this topic when who visited Huan Song during the whose period. If you know answer, do comment, otherwise wait till the video end, I will explain. This is the one of the easiest static topic. So prepare for history, you have to prepare, one is Mauryas, second one is Guptas, third is especially from ancient IVC part you have to prepare, fourth is Harsha you have to prepare very very well, Harshavardhana, and some other topic I will keep on giving you in coming days. So just stay here, be associated with us. So we just making, next we will discuss the next question. Again one more question is here. As I already told you, the economy is purely they are asking some conceptual question. If you know concepts very well, you can score easily 30 marks from the economy. 30 marks itself you can score from economy. If you know basics of economy type question, if you know basics properly, then you can score easily from 30 marks, at least 28 marks from the economy. So we'll study this question, and one of the easiest question you can, this is one. So just study. If you know this, what is bond and what is share, if you know this, you are enough, you are going to get this answer. It is one of the easiest question. If you know what is meant by bond, what is meant by share, then this question is, you don't want to study any book for it, just though you want some certain areas, but this one is the easiest question. They are asking this. If you know these both, then the difference between them you would have marked easily. So understand now, this is one of the conceptual question. I am saying that not so easy, but if you know this one, but there is no need of any books for it. Once your concepts are clear, then you can score a very easily 2 marks from here. See the questions. Statement 1, as regards the return from an investment in a company, generally bondholders are considered to be relatively at lower risk than stakeholder. This statement is correct. I will tell you why it is correct. So I will discuss here. So the concept, then you can understand this statement very properly. Bond and share. So what do you mean by bondholder? So bond will purchase a bond, who is a bondholder, who is purchases share is a shareholder. So let's say you want a company to start. Let's say you are starting one company. Here I will try a diagram. Company. You need certain amount of capital. So you want to be part of that company. Part of, in the sense, you want to be a shareholder of that company. You want to be owner of that company. Then you are purchasing share. Let's say you have purchased share of 20%. But your company, now you decided that you are keeping 20% of the capital from the shareholder. Another you are yourself, let's say, again I will let's say you started a company. So just I will giving a clear picture. So you are started a company, you have 30, let's say you are A, you have 30% capital. You want another person to your shareholder who has 30% capital. Let's say 30% capital. So you both are actually now the owners of the company who are giving 30% capital. Another person I am drawing here, A, B and C. This is a bondholder. You gave bond for 30 or 33%, 30% for bondholders.
So these people do not participate in the day-to-day administration of your company, though you are taking the revenue from C also. So C is he is a bondholder, he is actually a lender. So bondholder is nothing but lender. What will lender do, guys? Lender gives you money at fixed interest rate. Fixed interest rate, whatever your company making profit or loss, he don't bother about it. He just want his fixed interest rate. Let's say 6% interest rate per monthly or annually you are giving. He's a lender. Shareholder is a owner. You are itself, you are starting a company, so you are owner. You are just giving you and A and B, you are together putting at least 66%. If you take 33% as a capital, then you both guys are keeping 33% capital, and this C is a bondholder who is giving 33%. So you are owner of your company, so you don't get any fixed interest rate as a fixed interest rate because you are the owner of the company. So here you are giving fixed interest rate to him, and you are here, if your company makes profit, you will get dividend. Dividend nothing but the profit from the company obtained. You will be sharing, let's say if you are made a profit of 100 rupees, then you both guys are going to share 33% after paying interest rate to this bondholder C. So here you are getting dividend. This bondholder does not get no dividend for him. He will get only he will get, that is, he will get only interest rate. And next thing is, he is the upon liquidation, if your company not making profit, you want to dissolve that company. So upon liquidation, you want to liquidate that company, means selling your company, you will have to pay first to bondholder. He's the first to pay. He's the first person to get his money. First person to get his money back. You are the last one. Shareholders are last one to receive. So here is risk is less in bond because you are going to get fixed interest, low risk, and here is high risk because last one to get. So whenever you are getting your profit, you will enjoy, shareholders enjoy profits. So this is the concept. Actually bondholders are nothing but lenders, shareholders are actually owners. They will be dealing with day-to-day administration of the company. So let us discuss this question. The bondholders are lenders. Just now I said the lenders to company, whereas stockholders are owners. Just here I clearly mentioned that shareholders are nothing but owners. For repayment purpose, bondholders are prioritized over stakeholder by company because actually you are giving money back to the lender. So shareholders, whenever get profit, they will benefit, and whenever they get loss, they will bear the loss as well. So whenever on liquidation, you bondholders get first. So these both are the reason. So bondholders are considered to be, that's why bondholders are considered to be relatively at lower risk, because he will get only fixed interest. So he will have, while investment, he will have very less risk of default. So this is the answer for this question. Both statement 2 and statement 3 are correct. Both are explaining the statement 1. One is explaining these are both the reason, and that is the statement. So not to waste your time, again we will move another question. Again this is the basic question they have picked. Again I am telling you guys, economy plays very very important role. ఎకానమీ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది. అది ఏ సబ్జెక్ట్ అయినా కానీ, ఏ పేపర్ అయినా సరే, గ్రూప్ 2 కానీ, గ్రూప్ 3 కానీ, APPSC ఆర్ TGPSC ఆర్ UPSCలో కూడా ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది, ఇంక్లూడింగ్ SIPCలో కూడా ప్లే చేస్తుంది. సో లెట్ us డిస్కస్ గైస్. దిస్ ఈజ్ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ బడ్జెట్ నుంచి అడిగారు. బడ్జెట్ టర్మ్స్ బేసిక్గా చెప్పాలంటే, వాట్ ఈస్ ద బడ్జెట్ టర్మ్స్లో ఇఫ్ యూ నో ద క్యాపిటల్ రిసిప్ట్స్ అంటే ఏంటిది, అండ్ బేసిక్గా క్యాపిటల్ రిసిప్ట్, రెవెన్యూ రిసిప్ట్స్, క్యాపిటల్ బడ్జెట్ బేసిక్గా బ్రాడ్లీ క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ క్యాపిటల్ అండ్ రెవెన్యూ బడ్జెట్. దాంట్లో కూడా వి నో దట్ క్యాపిటల్ బడ్జెట్లో రిసిప్ట్స్ ఉంటాయి, రిసిప్ట్స్ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్స్ అనేది ఉంటాయి దీంట్లో. క్యాపిటల్ రిసిప్ట్ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్ సేమ్, రిసిప్ట్స్ ఎక్స్పెండిచర్ అనేది ఉంటాయి. ఇక్కడ ఎక్స్పెండిచర్ ఉంటుంది. సో బేసిక్గా ఏంటంటే, సో యూ నో వాట్ ఈస్ ద క్యాపిటల్ రిసిప్ట్స్ అంటే ఏంటిది అండ్ రెవెన్యూ రిసిప్ట్స్ అంటే ఏంటిది, సో డిఫరెన్సెస్ ఏంటిది, బేసిక్గా ఏంటిదంటే ఇక్కడ విల్ డిస్కస్ విత్ దిస్ క్వశ్చన్. దిస్ కంప్లీట్ టాపిక్ విల్ టేక్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్స్. జస్ట్ ఈ క్వశ్చన్లో ఈజీగా ఎంత డీల్ చేయాలో విల్ డిస్కస్. సో దీంట్లో ఏమంటే
capital receipts are create liability or cause a reduction in the assets of the government. This is true because when you are capital receipting, either you are receiving it from the loan, whenever you are taking loan, your government liability increase aitundi. So government liability means taking loan you have to pay back. So it is either creating a liability or cause in the reduction in the asset of the government. ఈ స్టేట్మెంట్కి మీనింగ్ ఏంటిదంటే కాజ్ ఎ రిడక్షన్ ఇన్ ద అసెట్స్ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దెర్ ఇస్ ఎ పిఎస్యూ, లెట్స్ ఏ బిహెచ్ఎల్ అనేది ఒక పిఎస్యూ ఉంది అనుకోండి. ఈ బిహెచ్ఎల్ పిఎస్యూని వాట్ వీఆర్ డూయింగ్ ఈజ్ వీఆర్ సెల్లింగ్ ఇట్ ఆఫ్ సర్టెన్ పార్ట్స్ ఆర్ కంప్లీట్లీ వీఆర్ అవుట్ రైట్ సెల్లింగ్ ఆర్ ప్రైవేటైజేషన్ చేస్తున్నాం అనుకోండి. సో ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద రెవెన్యూ జనరేటింగ్ asset. It's a asset because it is a revenue generating, it's a asset for a country, so asset for the government. So what they are doing when they are selling it, they are reducing the assets of the government. So this is a clearly a capital receipt statement. Here I just now said that whenever your capitals are received by the government, it is can be in the borrowing and disinvestment. This is nothing but it's a part of the above statement. In borrowing and disinvestment are the part of capital receipts. So this statement also correct. And see the third one, interest received on the loan creates a liability of the government. This statement is absolutely wrong because interest when you are paid, when you are paid means you are paying, you are reducing the liability of the government. But here what is happening is interest, the government already gave a loan to the other countries or organization, then your interest receiving on it. So how it is creates a liability? Liability means it's an obligation for the government to pay. Here nothing is obligation, it's coming to country, so it is does not create any liability to government. So statement 3 is wrong. సో మనకి ఇక్కడ ఏంటంటే స్టేట్మెంట్ ఓన్లీ 1 and 2 అనేది మాత్రమే కరెక్ట్ గైస్. ఇది ఇంట్రెస్ట్ రిసీవ్ డబ్బులు వస్తున్నాయి, అక్కడ మనకి ఎటువంటి లయబిలిటీ అనేది లేదు. సో అగైన్ ఇది 2025లో అడిగిన ఈజియెస్ట్ క్వశ్చన్ అన్న, ఈజియెస్ట్ అని చెప్పాను కానీ జస్ట్ బేసిక్స్ ఉంటే యూ కెన్ హ్యావ్ స్కోర్ దిస్ క్వశ్చన్ వెరీ వెల్. నెక్స్ట్ ఒక ఫ్యాక్ట్ క్వశ్చన్ అడిగారు. సో దిస్ క్వశ్చన్ ఆల్రెడీ నేను కొంచెం వేరే వాళ్ళకి క్లాస్ చెప్పడం వల్ల డిస్కషన్ చేయడం జరిగింది. సో ఐఎమ్ జస్ట్ మన వాళ్ళకి కొంచెం యూట్యూబ్లో విల్ వాంట్ టు గైడ్, సో దట్స్ వై I already discussed with these questions with some people. So now I am discussing this. This is a factual question basically. First Gandharva Mahavidyalaya, a music training school which was set up in 1901 by Vishnu Digambara Pulaskar. It's a complete pure factual question. Itlanti question if you know your answer, music anagani Gwalior gurtu vachindi, but I put this as Lahore is a correct option for it. I skipped this question, but you can try this question. Upcoming question lo kuda itlanti important aitundi. So let's discuss the other questions. సో నెక్స్ట్ అశోకన్ ఇన్స్క్రిప్షన్ అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అశోకన్ ఇన్స్క్రిప్షన్ ప్లేస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్, వీ నో దట్. సో దీంట్లో ఏంటిదంటే బేసిక్గా అశోకన్ ఇన్స్క్రిప్షన్, అశోక ఇస్ పార్ట్ ఆఫ్ మౌర్య డైనాసిటీ. ఐ ఆల్రెడీ టోల్డ్ దట్ మౌర్య ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. మౌర్యలో కూడా వాట్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ ఇట్, మౌర్యాస్లో వాట్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ ఈజ్ లైక్ మౌర్యన్ inscription they will ask, like Ashokan inscription, sorry, and at the same time Ashokan sites. At the same time they will ask this is policy of Dhamma, and these things are most important. So this time they asked on the governance type, how is Ashokan administration. Pradeshika and Rajuka and Yukta are important officerate. So generally there is a doubt between these two options, like district level administration or provincial administration anedi there is always debate is going on, but as of now I am feeling it is provincial or district at level administration. So you can choose the answer from this. So Ashoka is become a part of what Mauryan dynasty part kabatti Mauryas are very very important, like we should read them at any cost. Mauryas important either. So Ashokan gurinchi kuda manaku telusu, his policy of Dhamma and all you have to read. Andulo kuda you have to prefer inscriptions, Ashokan sites and policies, and ekkada unnayo avi pillars important. Ashokan major pillars and major pillars ekkada unnayo, major rock edicts important. So you have to say this is a 2025 question paper. So static lo part lo emantunna ante, so you have to focus on these things. Otherwise if you do not study static and if you rely on current affairs, believe in me guys, it become very very tough for you guys to complete clear the GS part. At least you cannot clear without static part. So static lo kuda evi chadavali, you have to read this. So 2026 లో మీకు అగైన్ ఫ్రమ్ అశోక ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది, దట్ టు 26 లో మీరు ఏ క్వశ్చన్ వస్తుందంటే ఐ కెన్ సే దట్ ష్యూర్లీ మేజర్ సైట్స్ అనేది చూసుకోండి. మేజర్ రాక్ ఎడిక్ట్స్ ఒకటి, అండ్ క్రోనాలజీ ఆఫ్ కింగ్స్ ఇఫ్ పాసిబుల్, క్రోనాలజీ. That's it. You have to focus on these things, so you can get the one more additional question from.
So let us discuss one more question from the 2025 static part, complete again static and PYQ. So see this question, it is again a PYQ asked in either 2020 or some 2021 or some 2019 or 2018 type time lo ee question adigaru already. Self respect movement ever start chesaru, ee question ni kuda everybody can solve this question is directly asked. So who among the following was the founder of self respect movement? Just 2 days ago in the birthday ayindi, 2 days ago his birthday has happened, is none other than this Periyar E.V. Ramaswamy Naikar. So ఇది చదువుకోవాలి. So factual question, you have to read, this is a PYQ. So PYQ you cannot skip, you don't dare to skip the PYQs because without PYQs prelims paper అనేది మళ్ళీ సెట్ కాదు. సో Periyar E.V. Ramaswamy Naikar is the founder of self respect movement. So next time there can be a question upon Ambedkar sir or Gandhiji or some of these. So you have to study about these options as well. So most important things here Ambedkar sir, and these are some certain Dravidian movement they will ask again and again. So again this is a PYQ. So static part lo one of the easiest and you cannot skip it. So next we will see the next question. Just as make mandu cheppinattu, just to see this question, polity nunchi I just said no, there is, you can score at least 13 to 14 out of 15 question correct, and these questions are mostly repeated and important. You can say